Раз, два, три, четыре, пять.
Sanje Jugumba, Je, Tava Yundo Drunkin, took say each other one. Then tell us about then or Newmong Trota, Najartar. Gindun Seva, Ta Jeju song. That tell us about Kong, the Dayong son that I Yongs Jependon, Song Yuri, the Nasonku Doa, and the Dayan Zang Long Simba Na Yinge, then Joban Jiti Sungunde, Alam Bukava Kanjin Jones, Sanji Timba Darni Zonde, Counter Lakbar the Java Kajuba Gatimba de Kanchinji Jones Tarni Zonde Marme Taxum the Ninrongo Pamotopa Las of a Tanjik Tele Chigden to the Ranzuk Tavichi Chane Tene that Tele Dinta Trawa Tinacha the Yobatendaki Chimboji race. And then also Lord Shikten Sungen himself was foretold. His appearance was foretold in the sutras by the Buddha as well. For example, it is said in a sutra called the fully expansive wisdom sutra. It says there, in future times, in times of degeneration, in the northern snowy land, there will appear one called Rinchen Pal or Ratnashri, and his renown will spread throughout the three worlds of existence. He is the heart son, the supreme heart son of the Buddhas, holding the enlightened intent of the Buddhas. And he is devoid of the passion of the afflictions and devoid of pride. And he will have an assembly of Sangha members, Tagyetchu, Katsudok, Tagyetchu. Chang Jixir. Katsin Sir. Huh? Narzo de Gindun Jibola. Don't try to Tagyetchu in Katsud. Job Jess at Hyodava, Job Jess, so it's 180,000 Sangha. So then this was the prophecy. And then according to this prophecy, Lord Jigten Sumgön did appear in Tibet. And the Buddha's teachings have spread, and in particular, the Kagyu teachings have spread. And it is said that within the Kagyu lineage, that Lord Jigten Sumgön embodies the enlightened activities of all the great masters of Marpa, Milarepa, Gampopa, and Pamudrupa, and so forth. So he embodies them all. And so for this reason, it is said that he is a great holy being whose activities really are peerless, incomparable. Chedang Kajupala Tenda Sungzorndoa Pa Lama Wejang, Loma Wejang, Yanglop Zangs Tan Nyam the Tobutoni Zangi Chebar Sunkuyo Marete, Narang Gotang Tar to Siena, the Nintele Chongdang, Chile Jing, the Nagatona, Paja Sunkuyo, Yuheche, Dona Detavi, near the Ban Tavi, Chang Guri, Marbani, Malal Samnotan, Melani, Gambopal Samnotan, Gambopani, Pamodribal Samnotan, Pamodribani, Tatarangarans, Jobanji, Sumjung Gombo, Tela Subak, Samnotan. And so in general, it is also said in the Kagyu lineage that often the master, the disciple, is greater than the master, and the disciple of that master is even greater than the master, and so on. So they get greater and greater.
And so the difference here actually does not come about in terms of their experience or realization, but what we are really speaking about here is their enlightened activities, the vastness of their benefits to others. So for example, when we really think about it, it really proves to be true. For example, think about from Marpa to Когда мы думаем о Марпе и from Милаипе, Milarepa to Gampopa, and from Gampopa to Pamudrupa, и and от from Гампопи Pamudrupa к to Lord Chikten Songgon. Пагмадрупе, от Пагмадрупе к Джимтен Сугбону. Это вот линия передачи. Guru Rinpoche ke sonne chujin jungne ndehi trakparos ndes taran rogong ke dinsa taran rokong hyodwa dekik palo rinchin parshi pa la soba ke longti nangya ba tanamambo jijundo ta na yin ke kunchin longchin ramjang se ta ningma ke ta Tsin da don tun ba ke tanda ke kepa da zhu ji ba sam ji ma cha ba chungwa wa de kong ge yang se zang se je tin ba ma lu ba song se zang se de dong ba xiao jia de ba cha de yo ro de ge tin ba ma lu ba ji cha he zam da cho re zam ma yin ba he dang zhu be qi qie re san ze ba so ne he ba jiang wan zam dang zhuba jiangwa zama yan ba xie de zhuba songzhe ke tone tabi songzhe ke tone nima dang nima uzar na yi songzhe ke tone tene saban ze ba ganjin jig tinzin tadak ta ganjin jong de tene timban ze jiwu nang ke karso da ba che jongwa nang ni song da de nga wus de je lin jig zam dang lega le dan cho jig zam la do ba je yi ba mai ba tu de na ba gun de tene nga pro ba den rugong ba de dus tene da de da ba ke de ni di ke ji chin dang ba de da ba ke tene nga ban ze ba de da mu network da ko dan ze ya ba raise And then also Guru Rinpoche has said Гуру Ринпоче говорил, like Chugi Chuna, also the source of Dharma, will appear in что он появится, will be renowned with regard to the place of dream, which is Drikung, and appear as the one called Rinchapal or Ratnashri. So he also prophesies his coming. и он появится And then похожий на also the Ратна-Шри, omniscient вместе Дринг, Longchen что Rabcham Дрикунг означает. from the Nyingma lineage gave a prophecy, and he's actually an incredible and inconceivably great being, a Он great будет просто master невообразим великим in мастером. all respects. And so he said И он that говорил, что there will be one who will uphold the Buddha's один, кто будет teachings in держать their entirety. учение Будды, So not just some of their aspects, but without exception, all the Buddha's teachings. без исключения, And not merely in terms of teaching, not merely in terms of practice, but the union of them не both. только The union of teaching and не practice, or только the как union of философ method и не and только wisdom, как практик, or а the тот, кто union сочетает в of себе the оба эти sun and the достоинства. sun rays. His activities will be just like И that. активности So его there will будут подобны be this солнечным лучам. master in the snowy land of Tibet upholding the И он придет в teachings снежные with an assembly горы Тибета и like будет держать там as there are учение. stars in the sky. And so not just once, but at all Не times, только he will be praised. He's worthy of praise. So I bow down to the one who is worthy of praise, Lord Drigongpa. So these were у него будет two много lines of учеников, и praise будет, by two и great это будет accomplished распространяться дальше. masters who actually foretold his coming. И вот он предсказал его приход. Tega na yin ke ta ningma ke dara yunglok ramjang tamchi zo zamkin jik kunchin mapam jam so song. Dara
nima ge heram parmo che ke khong cham ba ke cham chi tu so la tu sam chi ge yore pe na nga chon ro gong ba ke ta zo tam chu gong ba chik ba tik ting ting be ning bo la tu sam nang ge yo ba yin de tene khong ge yang jo ban ji tin sung jung gong bo la kan ra song ri shu ba yin na kan ji So jung the song this ma kun chi ma pham jam so shu na ta nima ge thara yang Malamara. re kong na ba da tura mambu ngune jong sim ba re wa ta ta ko ngus yo yo ma re wa kong ke song ne de ne gan jin yong de tik ba chim bu chol so ta tik ba chim bo ke nam ya he de drubu go ne san je ba so de ga rang song de he ba de drubu chore za ma yin ba ka he le he ba yo na druba me de ba ro ta ka he le druba yo na he ba me de ba ta ta teni ganza susu ju le jerba yin na ya he dum ni ya tor suma ta ba druba yo du he ba me suma ro he ba yo du druba me suma te ta ba ma yin ba teni he de drubu ko ne san ze ba chile ni ji sta chicken chile teni ni ji wan bo sen nang ka ke ni nga ke nang na ja shen do de ni ma ke me ro wa La. ni ji Disco kare. ni ji se Ni manang shira. ni ma na yi zam le yong la chap so jik tin sum jung gom bo chi len de son na de ta wo ke nga ku nga ku ba dang nga ba ja chen na yo ba re Then there was Когда он был? also another Enigma master Был Enigma мастер. who in the this is like vast scriptures of the Enigmas. In there, he mentioned this master called the omniscient Mimpam Gyamtso, Его звали то ли Мипам also Гемцо, offered a кто-то такой. praise И он знаток to текстов the Нигмы. Jikung master, to Lord Zungen, and to the main text composed in the Jikung lineage, which is the Gongjik, and also it is the essence of the Mahayana. И вот они что-то So делали с actually, this текстом master Бумшик, который сущность was Махаяны. alive many centuries ago. И это было And много so лет назад. what he said is that he's bowing down, offering praise to this composition of the Mahayanam that appeared in the snowy land of Tibet. And this composition is not one that is biased in any way. It is a perfect union where explanation, exposition, and practice come together. And that is unlike some of the other discourses. Это был Some of совершенный them союз focus more on практики explanation и and философии и pay less attention обоснований всего to the вместе, practice который пришел в aspect, снежный город and Тибета. then others pay more attention to the practice aspect, but less to the philosophical И даже, можно сказать, он был explanation, более именно explanatory практический aspect. аспект. So he said that, but this text is unlike that. It possesses both qualities of explanation И он and выражал оба качества practice. объяснения. And he said, I bow down to Lord Chitin Sumgan, whose enlightened activities pervade the entire world like the sun. So also he offered these words of respect and praise. И то есть вот этот нигмабинский мастер, он сделал вот такое молитвенное обращение к лорду Джумтену Сунгону. Kanji parchiro bon dogong de ludum nam ron ji tin sum chung la so ba ke tungha jachen je yo pa tang tenil ta rane ka ju kanji parchiro bo dogong de ludum nam ron ji tin sum chung se la so ba ke tungha nang yo res.
And Sakya Pandita also offered praise, and he said that Сакья Пандита praise Lord Jigten возьмешь молитву the Лорду emanation of Джигтен-Сунгону. Nagarjuna, who appeared in the snowy land Великий of Нагарджуна, ты Tibet, появился в снежных горах Тибета. the glorious place around that Trikung, В and месте so Дрикун. forth. Tene da nga tso kaju pa rolo chanchon ba yina. Tene karma pa kumten je pa mchu dorje. Jamne chu je churwa darb tin song. Tamchi sung rap jam su yi cho ne song. Ta chik song yong ba ke. Tene sung rap jam so ta ba te ke. Tene kong ke yi de yong su zo ban cho song song. Ta kong ke te tamchi gong ba chik ba lan ra wan chin zam yo ro. Gombo chi ni kona da gong nizong ke drajar ne chi kona da chi le jab yin man chi sim na wa gong yin man chi jitin sum jung gombo chan cha lo son ne de da ke de ne ku ba da nga ba ju yo ba re dan de so ju undu ndalab de so ta rempe hyo gudung de guba kang re hyo ba ina de ta tamchu gongba jigbu zamba bo ge de ni jibe de ngarang cho pecha nan de hi ba dar de jena cheme jibu cheme zba yang da bu jibu de ta be yin go ba jim chin de yang 다다 공니 동하 당궁하 난킹게 지브데다 담제양 지란도 근네라 마몽바 미히브 구바야레 윤수 저심바 데다브 지브 라나만치바게 치람가와 데다 담제게 그게 막바세용바데 다 된다게 지워 탐지 그 그행 학바 자열 그 지친 담바데 직진 숨중 뭐 공답이나 되니 당 알아서 그 따라 투삼 사반주밖에 신도도 담치고 맞고 삼바모테 차지요 텔레티는 알아서 그 담치 공바직 그 용데라 노와 망아와 트루와 망아와 대다가 용업대 체대 막 양다와 대다인 바제 라토고요 티김생 그 현도고요 마도게 주행거라고 지지네 맞춰 전도 공까지 봐야 짐싱이 저반지 din성고 휴 야보리 되게 또 바지 여래서 대 해게 요말에 탄나 돈드나 나랑 셈나지 니히라고 진장네 강다량 띵준 대당 나랑 저그 심주니 찍든 레고요르 찍든 레버시발라 대바딘고요르 대바딘발라 줌신 히부건 대바딘나 대바딘 좀 해봐리 마도게 되네 대바당 냠뇽 팀프티브 요바데 되네 냠 나윈라데 얀네로 세바나 잉게지 양 나랑 저 심낭네 대바도 야 라보 차도 요래 담보 찌 까보 임바다 말랑서 소지 탐마바 세우지 된다와 담보 대바라서 벌릭부 용디 찌 까와 중세 지바에 나 야라와 디다베 제기 찬두 단 닌디 진의 쇼거돈 데레 Also in the И в традиции Кагью Karma Миюдорджи also some words of praise, and he said he referred to Jigten Sungön as восхвалял учение Джигтена Сунгона and he said that it is through this unmistaken и source of рассматривал его refuge, как безошибочный источник прибежища. vast ocean of the Buddha's teachings, the Holy Dharma. And actually, he also was one who had composed a commentary on the И он составил комментарий на этот текст. That protect you are my only refuge.
and please И heed me, protect them. And I pray to the protector, Lord лорда Джим Кона Сунгона как единственную надежду, these, единственный источник the one who прибежища. composed this text, Gongchik, is Lojik Sungan. And these words of praise И эти are слова восхваления mentioned so that what an incredible holy being he is. они показывали, насколько он был свят. Master he is. So to show that, various words of praise are being mentioned by different masters. And so these are all masters those who offer the praise, these are all masters who are not ignorant when it comes to what to do and what not to do. They are liberated from all ignorance. Которые So they themselves are, и это показывает то, насколько они хорошо понимали, что следует отвергнуть, а что принять на пути. Shows what a master Lord Chitin Sungan himself is. And he is worthy of praise. И в целом Chitin Sungan показывает, насколько он является истинным объектом восхваления и прибежища. Because we are Drikung Kagyu Мы все practitioners, практикующие Кагью, and a biased thinking, because we belong to the Drikung Kagyu, but what we need to understand is that he is in any regard an unmistaken true master. And then when we gain confidence in that, Chitin Sungan является истинным мастером, и мы должны обрести твердую уверенность в этом. И в его наставлениях, учениях. И мы должны смешать их со своим умом. Для того, чтобы развить истинную веру, мы должны понять причины. Then that kind of faith will be ever unchanging. И на основе этого понимания наша вера будет неизменной. Faith can easily disappear again, just like the morning mist. Без этого понимания вера, она может исчезнуть, раствориться, подобно сумракам перед рассветом. To develop faith, to develop any of the good qualities, they're very difficult to cultivate. Вера, она необходима для развития других качеств. В принципе, она сложна для развития. Сложна. That is the reason why we always say you have to apply yourself or make an effort. И мы должны применить все свои силы и сделать усилия в практике. Korang kengene coba jadi sumjung gombo korang kengene tene certang ke jiwo ranga bagi tene namjern zinde kantar tene sosa dripajang tel soba ke je lopa lamje negabne ya hyupang answerji tene targon lo sumji song ala pdu tene 산지 좀된데 근제바 주니가 철팀바 나인게 되네 드라벤 되네 또 공방의 시요바레스 되네 이나야다 조반지디 숨중군보대 낭설라 되네 공게 그에다 가르쳐걸 응어라서 밖에 기는 루데 지워 잡아리데 이나양 공그 송데 되네 다랑아랑 수도 제 무슨 냠린 지주 요바 투삼 지주 요바 된라인도 공무수 욕데 바당 지바차도 요바레 되네 조반지 딘송고 코랑게양 간다송 요르 슈바이나 혼지 로봉 박복 거서 다다 nga lu mayin des tata nga lu de ngje papak ke
Kote Maris Hunjur Lopum Papu Song Tata Ngaya Tukla Sar Song Ta Kong Tukla Yoba De Tene Hunjum Papa Song Yaba Song de Tata Kong Tukla Yori Tenda Yenzan Ta Kong Song de Kanda Sanje Jumne de Song da Chigwa Chad Yoruba Tenda Yenzan Ngaran Soke Zubu Sanje Jumding de Dune Gachu Shuba Dang Yer Manchiba Data che munzin yo betoni, munzin de betoni, munzin tu betoni, deni tamchi komba chi bandela. Deni tusan nango yore. And so this incredible being, Lord Chitan Sungren, who possesses all these qualities himself, so he accumulated merit and purified obscurations when practicing on the path. Джунгтон Сангон, он in accordance with the 12 enlightened deeds of the Buddha himself, совершил накопление заслуг мудрости. And so from his perspective, he changed his body, but then his words still can be practiced. И сам он достиг изменения своего тела, и при этом слова, которые его наставили, они сохранились. So also Chitan Sungren himself had said, now the body of the noble one, my noble teacher, is now not present any longer. It's not my body. Он сам говорил, что мое... However, the words of the noble master are still clear within my own mind. So he still remembers the words of the teachings of the master. So therefore, also his teachings, his words are the same as the Buddha's words. There is not the slightest difference. Сунгон сам говорил, что видимо, когда речь шла о Будде Шакьямуни, что вот мастер Будда, он как бы его тело больше не пребывает с нами, но его учение, оно сохранилось в моем собственном уме, в уме Джентена Сунгона, и также и его учения, они сохранены для нас, несмотря на то, что он сам уже не пребывает в материальном теле. Yoba Zangji, ko Yoba Zang ke chane pin toga yore madoke, te zang ke ngaranzola, Reven Jong toga me ba yin zang, ta ngaranzo ke Tusamji ko yore, te yang, Jawa Zongka ba chimbu ganda song yore shu ba yin na, Tangbo Jachin tuba mangdu ze song, bar de Yongluk tamje dambar shar song, Tama Nimtsin gun. Part the Yongluk Tambo kare Jachin tuba mangadini. Tambo Jachin tuba mang to zal song. Tuba to some Jachin moji go yuri song. Tambo. Part the Yongluk tamje dambarishar son the mesibake qua things up dama things abora. To some J Yabate. Chu ke sorry the chadang ge jola biju lokar tang jawa ina teni darate ngazo taburum bo jik sumba na yi chu yin de madum na chu ji jor hlang ni song de je song wa derwa tena yin za yung par de yung lo tam je dambar char so dangwa ni de char go yu so so sem na pin yak teni tama nin sing gun de nyam se lang song ta yung lo dangwa de char yung wa de ta ning den sin tani parmi de ta nyamsling go yore song kunjang timba je be chi de ngo son da ngo ak je tam ne te ta che la bo chi song yore ta te ta to ne ta ngaran zo ge ta tam chu gom ba ji bandala tu sam nang go yo baris
And so his teachings, the Gongchik, is just like a precious treasure. Учение Дончик. However, if you not use it, if you just have it, its mere presence will be of no benefit, will not lead to any results. So just having it is of no use. We also have to learn and study it. И сами по себе эти учения, если они просто сохраняются, то есть в каком-то виде, они где-то находятся, если мы их не используем, не изучаем, то они не имеют большого значения, то, что они сохранены. Clearly in the mind, which means you have to gain a deep understanding of these instructions. И нам нужно обрести понимание касаемо этих учений. In a biased way, or и мы должны их воспринимать в неискаженном виде, не основываясь на омрачениях, таких как привязанность, цепляние. Then the Dharma itself will throw you into the three lower realms. So, and then Tsongkhapa's quote. И если нет такого понимания, то дхарма сама по себе может ввергнуть нас в нижние миры. You must practice that day and night continuously. And in the И вы должны их практиковать, эти учения, ночь и день напролет. So it is in this way that we should study or learn about the Gongchik. И это то, каким образом мы должны эти учения осваивать. Tirana yinke konge taran chorba chuchos dinana hundu tusam ji dromdo majena gom mumpu chimchi den chor song that gom kandar gom la korsa ta norsa yorwa that so korsa ta norsa to so pango yobaina hundu tusam la nindin ji gore sondo tusam la dromdo je gore sondo. Also, Gampopa had said in that there's 10 dharmas that one should make effort in, and one of them is, it says, a beginning practitioner should make effort in hearing and reflecting, learning. Есть некоторые положения, которые мы должны исполнять. Of application, and that is in there. In one of them, he said, if you do not engage in hearing or learning. И первое, с чего мы должны начать, это с слушания и размышления над учениями. If that is not done, then later your meditation, your practice might go astray, might go on to the corrupt path. Без этого ваша практика, она может отклониться от пути. Tangarang zotereng chopa jitin sunggung kinzeb tamchi gungba chikpa te hebakap tere te ngarang nguni chirdang ke lobjong tso che yo mare te yin yang chopa jitin sum jungumbu chirdang te wo la yonggo de tampu chugang juban de wasa sumba tar de juba la ra le de yobare juba hiba te aje lama je ke se ra wo tang punchin ra ji yin go yo mari ta je de ek song yo ba ka wan jun long jun chi jun se te ta ba je go yo re te la yo na chu de ko yin la pin ta ya la che par yong ko yo ba yin zang. Tangarang yundi mi pechani yundi ke yo mari lobjong ke yo mari thin ya de ke hebar sawa ke tamchi gungba chi bande ke tijun dang longjun yo re de ke tone je des dingba chimbo da tone shoto ban da ji yongya jik de yongdo den so yin yin de na ngarang yin na yang jewa ngoma le ke dan rugungba ke
Messerjik Charwa. Tenda Hindu, Tene Chopanjik di Sumjungombo, Konganzeb, Gongjik Dala, Chi Ta Chorjang Nambando, Chi Re Dara, Naran Hisela Tandu, Matoka Chi Yinglam Cheti Jin, Tendake, Yongtoya, Ke Yongo Yomare, the Yinayang, Da. Nesan namjugo toni tara ndi gonje churanzo simba batamje ngale namju janjur ke chege yore ke yore tin de ngarang ke hakko ko yo yin yang pecha nani te kwa ji lomba zamji chu se ji de la jinlab ji dang de ba ji song den go yore ngale jinlab yu law ke me yin yang da che ngun de je 가르라 혼자 지나다디 롱준 다 티준 된다 유부토니 된다 냠리 나와이나 띵띵 제발 용거 요래 대인상 다 강다양나 교바 봉원에 노와던 트와 용거라 다 휴지리데 치심바보 탐제라 되네 시랍 제발 봉아 짐신게 되네 양때 고알렌당 그 돈에 되네 주인도 렉버 하고 돈에 된다나 용거리 상고야 요라 삼바나 잉크지 남바다나지 나로치스 And so today's teachings concern Norwegian Sungden's Gongchik, and so I myself. И сегодняшние учения, они связаны с текстом Гомчик. However, it is also said, that comes later, Tujun Sungden himself also said that the lineage of the Dharma is very significant, very profound. So it depends on the lineage. So we need, in terms of lineage, it doesn't mean that you have to be like the child of a lama or a relative, but it means that a lineage that you have received, one has received. При получении этих учений очень важна линия передачи. Kind of lineage or continuum. И сам я по себе не являюсь большим ламой, и в принципе это не важно. Can actually benefit others. So therefore, as I said, I myself do not have many great qualities or learning. Не имею каких-то больших качеств. I do have the lineage of instructions and transmission of the Gongchik. And so this kind of gives me the confidence of being able to speak about it. And then aside from that, also, I have a karmic connection from previous lives to the Kagyu lineage. Есть, как сказать, видимо, я прослушал, но, видимо, речь идет о том, что у меня есть уважение и вера к линии, и сам я имею кармическую связь с этой линией. My knowledge is very very limited. My intelligence is limited. Знание ограничено. Speak in the same ways as the author would have, but when I think about it, even also those who are listening to the teachings, even though I'm the one explaining the teachings, you are much more expert than I am, and you have much more intelligence than. И, возможно, у вас даже есть большего понимания этих учений, чем у меня. Вы более высокоинтеллектуальны. Understanding scriptures alone also is not sufficient to really gain a deep understanding. What we also need is the blessings of the Dharma. И, возможно, нам даже не является нашей задачей получить какое-то очень глубокое понимание всех этих тем. Главное является это обретение благословения линии передачи. Of transmission and instructions. And линии передачи и инструкции. Definitely a result will come from that. However, с этим благословением вы можете достигнуть результата.
there might be some mistakes and some confusions coming about. But then because you who are listening to the teachings are very intelligent, of much higher intelligence, I'm confident that we will be able to gain the right understanding. So yeah, please gain that understanding that I think you will gain. И вы, в принципе, являетесь очень умными людьми, и наверняка ваш интеллект он даже как бы выше, возможно, чем требуется для понимания этих учений. Инада тара нгарang цу undra ke ngarang nupso lumbala teni deta ba yunglok de mentune senata tendra bi hie go bayina tutsu de seng gondo yo zang hien kin la tutsu yo na yang kin la tutsu manang ma hien kin ma komba dan deta ba jege ne ba ko toni teni ko di yangse de kala hie ju de kala kapon da wachi ten choran su che gongpan ren na pan ron tanda somnyan ro chi go na yang de zang ge che le la bo mi de wa ne dang da wachi tanda chan ko yore and then the dara che jing zhong her da wachi ge wang ge da ma chamam che nang la de ne ne kam da wachi re da de kap so tini dan de che the kalangarang su klin chi de tu sam che nang ya ba yin na teni kote jing zhong xiang zhao ji cha de yo re teni di tong ne zuo qi hu de da gong jing di ko ne nga la kimbo na ba da song song nga rang le de ma ka chu ma nang kin ke la ma na ba ka ri song song hu ba yin na de gong jing da la tu sam je ba yin na teni na ba san je be ji yong ge da ra de chu la go jia qin bu tu jia qin bu cha yong ge yo re si per na churang ren tombo ji gang la ya qin song ba yin na ren tombo de gang ni teni sa cha yin ba tam ji ma me go de ma chi de ba da ba ji cha rang ge yo re si de da ba ji song song de nga sem na si bon do ti jim sing ge ta da ra de tian ne churang zo da nang ba san je be chu la ga wa dang zhuo wa dang nyam lin cha ma ya bo yo re de ti khala yak tho ya ge teni je goja de tuja ji landro ge ne chokpa kare ma chokpa kare tendra ge to le je sipo da je kan kan sam je jong to ba yin na teni maung pa la kan tar so so ge je nyamlin tham je ya jen ro ya la zhuo dang teni yin nam to me ke ji dang le dang mang bo le tin nam to nda mi mang bo je mo go nam to le tin che ni song ge jo mo go ba tenda la pin to chim bo che yong ke yo zang teni kan tar tenda ge to ne yong ba re ta zo chi ge yong wa de nga ran su nam ko wang ge yong ge yo re hyo cho ba wa So I myself have studied this text in a monastery, but then now being in a Western country, in order to continue on with this scripture, we need to take it. Takes a lot of time. It's time consuming, and so it is often the case that even though the teacher has the time to teach, often the listeners don't have enough time to listen, or even if the teacher wants to teach, maybe he doesn't have time to teach, and so on. So that's why it's always difficult to receive continuous teachings on this. And for you here, it's not easy to study it like in a monastery. So then nowadays, however, we are in a circumstance where we can transform a negative circumstance into a conducive circumstance. Now is a time where we are all staying home, and it's a time where when we practice and study together at this time, and we can transform this negative circumstance into a conducive circumstance.
there were some scholars, some temples in the past who have mentioned to me during teachings that when you practice or when you study the Gong Chik, then you will gain a deep understanding of the Buddha Dharma, even in a general sense. It is just like when you're going on a high mountain top. When you're on top of the mountain, you can see all the other places surrounding the mountain. And so these words really remain in my mind very clearly. And so all of you really like the Buddha Dharma. You like to practice the Dharma, you practice it well. And so now if in this way, through understanding this scripture, if it becomes clear to you on what should be done and what should not be done, what should be practiced and what not, what is prohibited and what is permitted and so on, when that becomes very clear, then it will certainly help you improve your practice in the future. And also, for example, if there is then no need to develop all kinds of thoughts, depending on what other people do, like triggered by the things that other people do. And also, when many thoughts do not arise, then we are also not creating causes for birth in the lower realms. So there's many benefits to learning about this text, but mainly we are able to really come here to receive those teachings as a result of great merit. Я сам изучал этот текст в монастыре, и, в принципе, для его освоения необходимо много времени. Но на Западе дела обстоят так, что зачастую у учеников нету времени, чтобы посвящать себя изучению достаточно много времени. И сейчас, в принципе, у нас есть внешние негативные условия, которые мы можем, по сути, трансформировать в позитивные. И в принципе, когда вы изучаете этот текст, сможете изучить этот текст Ганчик, то у вас появится и понимание основных тем Буддха-дхармы, потому что изучение этого текста подобно тому, как мы поднимаемся на вершину высокой горы, и нам открывается вид на долину. Вы все практикуете, вам очень нравится практиковать Буддха-дхарму, и, в принципе, если на основе этого текста у вас появится понимание, что нужно делать, что нужно принять и что отвергнуть, это будет самым главным. И нам не нужно рождать много идей и концепций о других людях, о том, что они делают. А наша задача сосредоточиться на нас самих, чтобы избежать негативных последствий. Telayang kita dikha te jetang ngarang zu ge khajang ni shung ngala ta tanda ke tone ndemchu samje ma jaba chogare ta ti od tini kong song ya ba ke tuk nim bon da odela ngarang zu tusam ji de ko ran yin ge ngarang zu sunam chimo yo ba ji chung top ko yo ro. His Eminence Garshan Rinpoche and many spiritual masters have commented on the crucial points of the Gong Chik, given instructions. So you have received many instructions and you might know much about it. And so now if you're again listening to some of those instructions, then maybe the understanding that you have gained before will not be lost, and also it might help you in your practice. And in terms of the order
of teaching, like parts to a teaching. The first one is the introduction to the one who is giving those teachings, which is Lord Chigden Sungön, and I've explained, I've shared some words about him with you. And if you want to know more about him, there are more elaborate life stories that you can also read later on. Then you will know more about him. But today we don't have the time to go into great detail in terms of his life story. I already explained it briefly. And so it's because it's part of this order, the order of things that I had to mention that before too. And so there's a different life story by Chigden Sungön composed by Sherab June that I also encountered. And so it says in there that in the Sakadava month, on the 27th day, is when he passed, and Chigden Sungön passed into Nirvana, which is coming up day or tomorrow. On the 25th, we held very extensive commemoration of his paranirvana. And in any case, it is a very special time. And if we're now listening to the heart essence of his mind, these teachings, that is a really incredible merit. В принципе, многие мастера, они составляли комментарии на ключевые моменты этого текста. Но бывает так, что, слушая текст, у нас наше понимание, основанное на этом, оно порой не остается очень долго. Тут я прослушал, не понял, видимо, речь идет о том, что важно как бы помнить об учителе, который... Already the 27 of the Tibetan day, so here it's already the commemoration day, and for you it's tomorrow. Anyways, it just happened that just now when we are starting those teachings, this is also a special day, and it's actually something that naturally happened. We didn't actually arrange it like that. Да, значит, то, что вот говорилось в прошлый раз, это значит, есть ключевые моменты, и важным здесь является как бы учитель, текст которого мы изучаем. И я уже сказал о нем несколько слов. В принципе, я очень кратко разложил. Это то, как вообще передается традиционное учение. Всегда сначала говорится об источнике этих учений. И вообще сейчас священный месяц Агадава, и 27-й день является днем годовщины ухода в паранирвану Джимтена Сунгона. И слушание его сердечных учений в это время приносит колоссальную заслугу. И, в принципе, вот ключевой день — это 27 число, и уже мы планируем, это будет завтра, праздновать эту дату. nang yawate ta ngarang choke lalin tarne ta thusam chi go yor ma do o nga ndugong ka ju yin se tini sosu nang apa ngo ma hi bata chan ro yor te gonjek du sul junga mi na ngune rane te trunta ki hin kho go wang ke junga go re la kho yo ma re tena lapa ina mak ning ke ma re wa ta tara ma chama nam ju yong kin ro wa te lamki korang chen jaho jaho daw che ina ma to ke te lab ju yo ma ro
lamna meaning mare dung thola ten de yo mare pen da nga ta we jin na ta nga jan ro jin phe na injury de ta nga ma chung chung je ge ji chu ju ma bo ke pe cha te ba re de ta da ra ut don de jan de ne cha ma je hiung hija ge to nga por de song a ge mari de de ba ro cha ma yo to go do 직중으로 신통문으로 좀다 이긴바도 성능에는 가와이나 제 릭차요 되바 슬락버도 용록 탐제라 찍네 개체 로바지 용퀸다분도 제 sem낭도 강한테 버캅스 이나리 강다양지 드란도 제 용도도 마도 다데 용마데 나 용딘체네 게 마리데 코로 용록 람잠도 솔라 용딘 데이터 비치 후네 페나 니멀라 용딘 데라 우 요리 조 요리 텔레티는 가츠 메근 통도 바당 가츠게 주보든저 코요도서 정보 냐르도 양도와 데이터가 처 용거 요리 데나 인도 출력 소리 돈이 효요 말이데 나란서 그 곤진도 솔라 차주미나 당한 공바인 세나양 어떠니 동근 공바데 차야 데스 갑래 요르와 맹근 공바 차 용바이르 마도케 Kare gongchi kare mena? Gongchi le tuzam gomsom. Gongchi da tine la soba ke. Ti mena? Ta te da rawa chan go yoro. Samgo do. Samsor nori na sibarawa. So the Matritin Sungan's attendant, Shirab Chune, Chinga Shirab Chune, he said to Chigrin Sungan, if I have made mistakes, if I have been confused, then please forgive these. I confess them, but please live a long life. And then Chigrin Sungan replied to that, he didn't do anything wrong, but even if he did, it wouldn't affect my longevity. And even if I die, I do not really die. I will continue to remain a pervading space. And that's actually something His Eminence Gachen Rinpoche always tells us. It's exactly the same thing. So then Chigrin Sumgön also said to him, your Buddha nature, the essence of your mind being Buddha and my own mind is one and the same. There's not the slightest difference. And this nature will always continue to remain pervading space. So therefore, attendant, you should learn and practice my teachings well. And so now we are kind of representing this attendant. We have to put these instructions into practice without any bias. And so without any bias means that these teachings are not given, as we mentioned, that because it's Drikung Kagyu and because we are Drikung Kagyu. If we would just see it like that, without even just calling ourselves Drikung Kagyu, without actually really having any connection to, like the Gongchik, for instance, it is almost like we wouldn't recognize our own father. So this is not just said with a bias towards a lineage or anything like that, because actually if it would be just a bias toward a lineage, that even if I would teach it, nobody would want to listen to it, because nowadays people are very smart. They wouldn't just like listen to anything because I tell them, and it would not be okay for me to do that anyways. So I myself, who is like giving these teachings now, I'm a very small person, and however, I have looked at the scriptures and the lineage of this Dharma, and now even if I do not have a great vast knowledge of remembering all of these scriptures in my mind, but still in terms of faith, they all are still within my mind, actually, because I have great faith in all of them, and I have not seen a fault in any of them, even from other lineages.
And I feel that learning from these different scriptures is like we are in lineages, we are helping each other. And that often is very beneficial, especially when I experience difficulties in my mind. So again, I do not have many great qualities and much learning, but I can see the qualities that come from knowing these scriptures. It is just like the qualities of the sun. A quality of the sun is illumination and warmth. We can see our surrounding. There's warmth. We can be comfortable and so on. I've received those teachings without any bias towards any of the different lineages. However, it is important for us to know about the Gongchik that was taught by Jigten Sungren, because if we don't, if you have no knowledge about it, no learning or practice of it, and we might call ourselves a Madrikung Kagyu practitioner, but it's just a name. One doesn't become an actual Drikung Kagyu practitioner this way. Tusamji Manyong Kiri, the Nangunzi Chikimela, te Hukoyomare, Gansina, Japting Gachirum Boche, Tamchi Gumba Chikbogin, Nimbo Teso, young such Jaran Solo, Sunkayo, Когда Джинтен Сунгон передавал эти учения, его ученик составил, видимо, текст этих учений, если я правильно понял, и сказал, что прости меня, драгоценный учитель, если я допустил какие-то ошибки, и надеюсь, мое неправильное понимание не принесет повреждения продолжительности твоей жизни. На что Джинтен Сунгон ответил: All of you have never learned or know nothing about the Gongchik. So that's not what I mean, because as I mentioned, Gotchen Rinpoche has given you the essence of the Gongchik, and you have received those teachings, and you're all practitioners. So I see you all as practitioners who have learned and practiced the Gongchik. So I'm not saying that you never you have never learned anything about the Gongchik, or I'm also not saying that you're not a Drikung Kagyu practitioner. Oh yeah, that Kama то, на чем я остановился. Соответственно, его ученик сказал: прости меня за ошибки, которые я допустил, надеюсь, они не повредят твоей жизни. На что Джинтен Сунгон ответил, что не беспокойся, в любом случае это не повредит моей жизни, а даже если я уйду, природа моего ума не отдельно от природы твоего ума, и она будет длиться столько, сколько существует пространство, пронизывая его. И получение этих наших учений необходимо без искажений. May every being ailing with disease be free at once from every malady. May all sickness that afflicts the living be instantly and читаем молитву, это, видимо, Шантидева, строчки Шантидевы, что пускай все, кто болеет, освободится от болезней и так далее. Да, и последнее, вот то, что я не дочитал. Значит, еще раз. Джинтен Сунгон, когда он передавал учение своему ученику, тот сказал, что если я в понимании какие-то в воспроизводстве этого текста допустил ошибки, то прости, драгоценный учитель, надеюсь, это не повредит твоей жизни. На что учитель ответил, что не волнуйся, это никак не повредит моей жизни, а даже когда я уйду, мой ум, он неизменен, и он подобен и твоему уму, наша природа одинакова, и она пронизывает все пространство. И когда мы получаем эти учения, нам очень важно не иметь никаких неправильных взглядов по отношению линии.
И вообще, если мы не имеем уважения по отношению к линии, то это подобно тому, как мы не узнаем своего собственного отца, не признаем своего собственного отца, потому что все мы являемся практиками линии Дрикун Кагью. В принципе, лично у меня нету какого-то большого понимания этих учений, но на основе взаимосвязи, принадлежности линии моей веры я вижу качества, которые проистекают от этих учений. Они подобны излучению света солнца. Я сам получал эти учения в чистом виде, поэтому я как бы могу об этом говорить. Если мы не обретаем понимание этих учений на основе нашей практики, то мы на самом деле не можем называться учениками линии Дрикунг. То есть мы можем навешивать на себя такое имя, но по сути ими не являться. Но в данном случае я вижу, что все собравшиеся, они являются практиками и бережно относятся к линии. Все. Ну, вроде перерыв 15 минут сказали, да, все? Слушай, я говорю, мне очень тут сложно. Я сейчас вот схожу вот до магазина, куплю наушники, если это ставить в компьютер, может быть, в компьютере мне получится лучше. Угу. Слушай, я понял. Так, ну ладно, хорошо, да, давай, ладно. Чего я? Да не, а ты не думаешь, допустим, как это, онлайн, ну, в смысле, подстрочно переводить не успеваешь, да, или как его? Я говорю, я успеваю, но когда я говорю, попадает звук переводчика. Слушай, а ты попробовал убрать вот этот автоуровень или нет? Так, слушай, я же тебе смс-ку отправил, ты не смотришь? Я сказал, что у меня не убирается на приложении мобильном, нет такой функции. Все, я понял, да. Не, я, кстати, не получил, потому что у тебя, кстати, я понял, ты когда говорил, наверное, ну, короче, я получил 2 каких-то голосовых сообщения, но ни одно из них не было слышно, оно как бы было без звука почему-то. Вот. Ясно, ладно. Ну, короче, сейчас я сбегаю до магазина, и я успею, я думаю, через 15 минут домой Давай, вернуться. хорошо, ага.
Tanke to je shakye resan rwa shencha mata to je ponjan ba sarja lombo tabar jipa ko sharche japa jot guzon zor dorjin chanchen telo naro tang marpa mala chuje gambo ba pamo dripa jawan rukong ba kaju lama namje da chung she da nandana tsirap tamje da lama laba laye jiso zong tasom yung ting jamse nga la wang tindri tong jin dripa ge le zo da ge lo chu zon ro wara sinja labdu sur chu lam dun ro wara sinja labdu sur lam chuba sebra sinja labdu sur chuba ishi zon jawar sinja labdu sur kange tinjen de waran jong ga pa me ba je me ba che pa me ba ta me ba wa me ba ro me ba Tade domen dunje me chuba nye je je den ba zo ba sanje ma nam je tamba de la janzar du chen chen za wa la ma chi je ku song do che sin lan da 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 ge ju lan be da ge den ba dan sen je je dong ja jin bon ro para sin je la du so Tande tambe chu gong ba chi ba de lan che tab yin la nga yo benang ge da tambo de hyu simba re tambo de tin je ganza gangin je ba zo ji ti ko de wa teni ni ba de da cho gang gar to na da ti tin ju de cho ga wa la to gris de zon de chitang da rewa tham che na na so kawa to gri se per nan dorwa la to gri so do de so ngomba ri so kawa to gri so de chitang rewa na na tene jude de nu som na to gri zen re he tan rewa na tan ji no yin na dan de zhe yong za wan den ji de nu som da jude ye yong su ba la dor nam dong ha yong su ba la kong su do de ba tan cha de no wa de yim be jum sin den da la som dun yor som dun de ta som dun den jawa tham je ke goram jo ta ma ra wan do yi na ya tra nga cho te jawa de gonji dharma kirti kin je ba ke tara gonji ni man na wa te yib ya re chiran chon jawa zipa po tham je ke tin jawa de zen ya gri sams yi na nga kin je he de zawa rang to ne ja ro ma to ke tin je he den jawa to len jawa yang jar yong ma ro ngen je he de zawa to ni man de da chai ki de re tene te yib ya bi da yib yak san ro de gon ji ni ma na wa de du tin nang ga da dara chom du de goram jo dang de chom dang bo chung kro chi choms chom ni ba tin der chi choms 다 촘제나 지도니 봐. 데네 숨바된 돌와 소소로 답 촘스.
Then Yabate Lapa. This is anybody correct? Nibate Timberjitson. Correct? Temdel. Tender, Sumba. Sumba de Ndorwek Somli, the Ndorwa Social Tampetson. Yabate Lapa Janchuk Semjitson. Ngapa de Sanga Renzing Dombetson. Tupa de Tagum Jupetson. Teni Dumba den Rev Sanje Choms. Tenda win the Chom dun to la Jindu. Then the Tamji Gompajik Bande. Denu som the Jude. Ye Yong Sobandan and Noha Yong Sobak Constori. Yoga Sarison. Teni Leland seen that didn't you think la care sorry say a tear what te tara Sumbateri, Chetangan, Sumbate. Seen la seen Tadang de la Mambo Yoreta Chirtang Mainton Dakpar Manze na Jiktin Tamje Mungparan Jor Jiktin moment. Deve Mungba server sir Gumbi Mainton Dakpar Zes, the main dog or Jumsinte. The song Godoa. Tini that main tatang de la Juzi goni main tatang, Juza gonna main tatang say your then the Juza don't tola taya, whatever Juzi take the Juza tony and the Juza don't tola and seen the town. Then the la Gonjek Zenare, the Chepar the Babuchu, Chepar the Babuchu, Tamchu Gonjes. There's some batteries on. That Yabade Gucci Gupa the Jinsi Yabade Cheta Yabadra. The Garisina Gucci Gangatun the Dan Zeparisina. Dan the Gantayan Nabasanje Betinju Yonsuba Jion Gajipare. Man Namkatanya Besinjin Tamjig Dunda Zebarawa. Then the Lama Tugong Zopar Savage and Zebari Sena Lama Tugong Zobat, the Lama told the Garis, the man now cut and Simjin Tamja, Koa Dunhaki Jams will judge the child Yuri. The Drawer Sibala Tap Minga that Tinju. The Tenin Zambalin the Gamla Urin the Nego Yuri. That teach you the Tinju than Zayung Yuri. Tinju Seban got the Tinju Gang in Yang that take Sanjik Timbak so zinking David de Chang. So zinking David Gantar got the Tinjun that Chang Yuri. Got the Tinjun that Tamje ne debaina. Then Marab Jura Tapsuma in a young. Team Ben Lakotan, Lakan Lasubatan Jelan, Jura Tapsuma in a young. Sanjik Timba, the Yam Tokuyamari. Kainsina? Take it, got the Tinju Latin there. Then that Kanza Tamjeke to some non young do. Sanjik Timba and Zintop Neto Yokure. Got the Tinju Teni Mayupaina. Teni da Karichan Gurisina, Teni Tin Lakotang, Te Tin Saga, Lakang Lasobatamche, Teni Lorap Tang, the Lakaton, Teni Juto, the Netan Jurando Alatine, Teni Jurando Yure. O Tera Inza, that's what Chikute, got the Tinjun the so, Yimbate, Marans. Okay, so Hako got the into the suit on the Resina. Got the engine there, then a man of cutting a simple tamjek on the race.
the Yibate. So coming back to the Buddha single intention, the Gongchik, we've mentioned that Итак, возвращаемся к намерениям. The whole book, the whole scripture consists of 5 different branches, of which we have discussed the first one, which Мы должны обсудить 5 ветвей. Первое. The individual, the being who taught this discourse. Это индивидуальное существо, So we spoke about которое that. думает And then the second branch, практике. second Это первое. point Второе. is the teaching Учение or the Dharma, Dharma that it belongs to. So that is, it either belongs to, for example, in general, it belongs to Vinaya or Abhidharma or Sutra teachings and so forth, or the 4 classes of или 4 Tantra. классам тантра. And so this specific text belongs actually Этот текст принадлежит to all of ко всем them. им. It belongs to the, in brief, to the sutras and the tantras. Elaborately, it belongs to the 3 Он scripture содержит collections and the вкратце 4 classes of tantra. сутру и 4 класса тантры тоже. And this text, on the branch 2 now here, is divided into 7 points of composition. And so first of all, the composition itself, the commentary itself, was composed by Dhammakirti. And now, even though there's a commentary, which I felt this particular one, the sunlight commentary, light of the sun, is most suitable to you. However, I will give my commentary based on the root text only, so there's no need to comment on a commentary. So I will give a commentary on the root text. So the text is divided into 7 points of composition, 7 kind of parts of the composition. And so the first one is about the Dharma and the praise, and the second part is it's called interdependence. The third part is then how it belongs to the Vinaya teachings. The fourth one is about the Bodhisattva path. The fifth one is a composition on the nature of the secret mantra Vidyadhara path. The sixth part is a discourse on the view, meditation, and conduct. And the seventh is a composition on the result or the fruition of enlightenment. So these are the 7 parts of this text. And as we said, it belongs, therefore it comprises all aspects of the teachings, the 3 scripture collections, as well as the 4 classes of Tantra are all included within this composition. And so that's all the part number 2. And then part number 3 is regarding the topic of the text. And so some texts are laid out based on the topic and some like the topic of the whole commentary and some on the topic of the individual parts. So in any case, a topic is a name, and the reason why it has to be given a name, that the name has to be discussed, is because it is said that if we do not give things a name, then we will be ignorant about all things in the world. And in order to clear away this ignorance, and the protector had given things a name. So this particular text, as we said, is a text
where the topic itself expresses the meaning of the На самом деле, text. само So название the текста, name of the оно topic itself, отображает which is the значение Buddha's всего single текста. intention or the gongchik. So that's the discussion on the И вот topic or обсуждение the названия, name. обсуждение That's темы the текста, point number 3. And point это number номер 3. 4 Теперь номер 4. is the reason, the purpose for composing the Это commentary. причина для составления комментариев. So in general, all the Buddhist commentaries have really the same purpose, the same reason. They're all composed for the sake of all sentient beings, limitless space. And they're also composed in order to fulfill the enlightened intent of the Guru. And the enlightened intent of the Guru also is to liberate all sentient beings from samsara, the ocean of suffering. And so then in order to liberate them, there is this method. There are the instructions, the commentary. And these must remain for a long time in this world for sentient beings to become liberated. That's the purpose, the reason for the presence of these teachings, the scriptures, comprised of the Buddha's words and their commentaries. So the Buddha's words and their commentaries are the life force of the Buddha's teachings, the life force that upholds the Buddha's teachings. And so if the Buddha's words and the commentaries remain in this world, then the Buddhist teachings will not decline, even if things change in the world throughout the generations, even if statues and temples and so forth change, the teachings will not decline. Because the Buddha's words and the commentaries are still present within this world. And for as long as they are present, even if things change, people can learn them, can practice them, and in this way the Buddhist teachings prevail. However, if the Buddha's words and the commentaries do not remain in this world, then even if we had statues and temples and so forth, still the Buddha's teachings would no longer exist. Time, even if time doesn't change, if the teachings are not present, they will transform. And so if the words and the commentaries are not present, then along with the time changing, they will just disappear. Teachings will just disappear. So what's most important is therefore the presence of the Buddha's words and their commentaries. And that is something we need to understand. And we need to understand the reason, the purpose of their presence. And that is, they are present for the sake of all sentient beings, limitless space. Don't number Katseki or Sevater. Delada Tomar gave a late toons, Parde gave a young toon, Tamar gave a joke toons, and the subject no song do. Then the Tomar gave a leg ton de la Chubar Jubas. Zambar Tam Jawas and that Tinju Chapsan Yongori got that Tinju Guy Gonder Tinju Saman. They in the Nore that Tamboten Tinida Young Donda Tenita. Okay, that about this can exactly. Then you all on Kadva, joke on something. And then there is the fifth branch, and that is from beginning
from the start until the end до конца of the discourse, дискурс, it is divided into 3 и он sections, разделен на 3 and that is 3 части, virtues. Virtue in the 3 beginning заслуги. is the Начальные заслуги kind of the foundation, the beginning of the – это practice, фундамент, это начало практики. of the discourse. Second, in the middle, the virtue Второй, in the middle is the body after text, and the virtue in the end is Это the conclusion. So the это virtue in основная the часть текста, а beginning consists третья mainly – of это the заключение. words of praise, offering words of praise, И в конце and also a commitment to complete the composition. это слова молитв, и также это обязательство. 다 딘주 응을은 조바 때라양 저당 두시 이게다 딘부터니 조고거리 송도와 두시 이게는 그 당보때 니 퍼카와 린싱그 노르다번 두시 요거리스 하라도 하자니 가와게 이인주 노르다바 럼보지 노르다바데 럼보지 노르데 하자니 갈레카보 이만한 인게 딘진데 조라 투상검선 지바 지준 니바대양 하장 그 가와상 보이 자침보히 니상상 단다가 생거톤의 린탕 제고거르마도 되네 대린탕 미송아이나 파르드 심바 조는 게 쫀르지 파르드 심바 라냠리 마제바타 차로 요래 쫀르지 파르드 심바데 Jersey Showa le Junjong Nand. Zungang Gila Dua Song. Zunji Shiba de Giva Drabal Dua. Dua the University Bala. Oh, that data Tampichu Gumgachi Bala, 2 some gum some Jiju, Kakarwa some Karwa the Hajan Zang Song, the Lela Watching Mari, the dark chick, top song son, the dark and the Hichi Yogori Matoke. Di yunglo ndatang ngarang su sem ka pala tene ndirwa de yunga zo jikte tanda zho adim betone pi zho adim betone ni zho adim betone sam gom di tone ndirwa yung ko yorwa ni barwa de tambore 신호네 ni par ka 아침마 타모레 So then when we actually enter the actual commentary, the treatise, it says that we should enter it with 4 kinds of awareness or perception. The first one is we should perceive it as like a precious jewel that is extremely difficult to find. So we should perceive it, see ourselves as extremely fortunate for having found something so precious that is so difficult to find. So we have to be able to give this text this teaching some value. Because if we don't do that, then it is like we are engaging in practice without the parameter of diligence of the 6 parameters. Shantideva said in the Bodhicharya Vatara, in terms of diligence, the definition of diligence is a delight in virtue. So we need to have a delight, and delight arises when you understand I am very fortunate for having found these teachings, for being able to listen to, reflect on, and practice the Gongchik. This is not easy, and I have obtained it. So this is the kind of perception to have. If you don't have that, then your mind will not connect to those teachings. And so in order for the mind to connect to those teachings, mainly you need to have this delight in and giving it, recognizing its value. And then with that delight, you should listen to, reflect on, and practice these teachings.
Tan duhini bade ne tamje serve mi davagun duhin jogorese. Certain que ngarang so new momba tamje ge zawade do cha ke dan tmol som la le ndu teletine ngarang so la ne tamje ge zawa long ti begin sine som de yung ge yo zang do cha la tine long ne dang xie dang la tin tripi ne dang timo la tin de baking ne yong tele tin de ni lu kam me de wa la so ba ne re yong su zo ba tin che yong ko yo ba tar du de ni ne de so se wa la mi gu ba yin de de ni den da ke ne ke za wa du cha ki dang timo song ke mi de ta tarang arang su nyam sel limbar sawa ke tamchi gumba chu ba te yin sam tanda go yore And then the second perception is to perceive this teaching as the medicine that dispels all illnesses. Второй The root of ответ all заключается в illness том, are the чтобы afflictive воспринимать эти emotions, which учения have their root подобно лекарству. in aversion and ignorance. So these are the root, the seeds of all illness. All illnesses are included И within three ключевым омрачением, ключевым источником болезней является and phlegm. неведение. Desire or attachment mainly leads to wind-related illnesses. Aversion or anger leads to Омрачения, связанные с цеплянием, они приводят к расстройствам ветра. To phlegm-related illnesses. Соответственно, омрачения, связанные с гневом, они ведут к расстройствам жара. Disease come from these afflictive emotions. И, в принципе, все болезни проистекают из этих омрачений. So all disease have their root in the three afflictions, and the medicine that heals them. Соответственно, все неблагоприятное имеет источником три омрачения, и для их излечения The medicine that cures this disease. как раз tene da sumba de chu me za ba don dan ben de his dan de la tusam je ba la tin de deang shanti dewa ke chungjo na na den ne dewan ro ala jitin su ki jilong jor sumba tar de jiwo su ki jilong jor sumba tar de Titi jiwo suki jilong juren saro. Jilok yosana? Jilong sta lelo no. Lelo jilong. De yong de yang tani malaba. Malaba hibate ti nang ni tin yabe tin zate je tawa yindu soso ke nyamsal langwa yina nega pimpa dan tarto dewala teni malaba tundam karan yin yinba. Te taben duhitoni jogo yores. Ini shanti deva rangka song dene deva drova kare? Dene deva drova la teni? Deva lamne deva salayan roala teni jiktin zata ma kanzan rokora jiktin suhi jilong jors suchi gata lelo chino den dewa mando dog yogari dogo marin rogo was den dewa roala rogo was mando Lelo dega marira de yimba glue mata deva drogo no lelo zeya yo maresra
lelo chia yo marte lelo ngene manam chu ti chin na lelo chi mare wa tanda ro Really. So then the third perception is to see this dharma Третий способ восприятия something that will not go spoiled and is ultimate. необходимо нам рассматривать дхарму как высшее, не омраченное чем-либо знание. To go from happiness to happiness, и это нам позволяет be lazy достигать or счастья, sluggish. к счастью. That is, like, if they are intelligent and if they want to go from happiness to happiness, they will not be lazy. So therefore we perceive this teaching as unfair and trustworthy in that Нам необходимо воспринимать это учение как непогрешимое, не чем-либо испорченное. И это позволяет нам достичь истинную пользу и высшее счастье. Tene da yebade nduhi yebade nyangi landebe human duhis human duhi dan de da yunglo ramjan de la tusang gomson ke ton nyamni na wala tine nyangi se de dunga ro lende zon de dunga ke jamso te le garne ta kantar chuka randong la chuka yingnu la zuku ke namba nyeke ta gombang to pala topzi ke ta lakcha ta beche yimba te ta ndu hitoni jogo yores te lakcha ta sozo la tobyu sambatone. And then the fourth perception is to see it as, to see these teachings as nirvana or peace. And so that is if one practices this teaching, if one hears it, нирвану как истинное успокоение. One transcends suffering. So nirvana means literally transcend sorrow, любые страдания, которые attain the state of the Dharmakaya, and for the sake of others, manifested to form emanations. And so these teachings are the tools that help you to attain that state. So here you should, how you should perceive the teachings is that you have now obtained those tools. И они позволяют нам, соответственно, достигать. Это они являются достижением цели. Na tamchu shiba de jetang ge tamba labdu yang taba ko yoro yang taba tamchu chu shiba de jetang arang zu juba la ko yoro chu kare ju go yoro sena sem ju go yoro sem 강니 주고 요르시나 sem 신줄로 단지 마릭바 대답 lokpartopa matopa tetsole surgyunu teni semde yangdaba chagri semde yangdaba chagri sewate yangdaba mayimba she yangdaba tsuzuyongba mayimba tambo yangda yembala lower ke then churjul lete teni neka madaba chasungate tsar taparsiba te tabetela teni tamchus ta
So then there is the actual name of the text, and so it is the single intent of the holy Dharma. And so this term holy Dharma, so it is Dham Chu in Tibetan. So Dham it refers to something that is true and authentic. And Chu is Dharma, and Chu is something that becomes like fixed or transformed. And what becomes основание is the mind. в том, And что это было from изменено. what? From being in a corrupt, mistaken state of mind, of self-grasping, ignorance, wrong views, misconceptions. These are transformed into perfection, into authenticity. So, but however, it is not the case that we are transforming something that is inauthentic into something authentic. It's already authentic to begin with. It's true to begin with. It is only temporarily covered by Когда мы куем на основании этого знания, то мы на самом деле происходим. We practice the holy Dharma. Это не такой процесс трансформации, при котором мы приносим новое. На самом деле мы с какого-то 투삼 나와이나 딘딘 데 체버침보 요래 데 야부 용거 요래 간다 야부 용부 준신 응요네서 때 차도 요라 따라 담추 시행야 때 나랑서 생그 디킹님 보고 용딘 디톤 저 시행 거로 생그 용딘 돈네. And so when we listen to Dharma teachings, then of course we can just like put the gongjik like there before us, and then just listen to those instructions. And that's of course also fine, but there's an even better way of listening to those teachings, and that is when you hear the explanation, then you should receive them from within the state of the nature of your own mind. So while viewing your mind, the state of your mind, the nature of your mind, the natural state of the mind, view the mind while you're receiving those instructions, so that an actual experience arises while you receive those teachings, while you study them. And that really will make a whole lot of a difference, and a great result will come from that. And that's because what this text is explaining is the actual nature of the mind. The Holy Dharma explains the qualities of Buddha nature. По-настоящему раскрыть их суть. Then loni nang den sem de pa hyog no du teni gantar loni de so so sem nang la yo de ba ta lam na ri so so sem de loni nang de ba yo de ba so so loni na yo de ba ro de ta ma de to ne den da cho nang ji Так лучше ba da dang wa la so be jian ge de wa na ba de da to ni da ra chu de ni yun du so so da gong ji ge ba la par tha mi ba to ni so so sem rang nang lo ge ko ge ja hie ge yo ba cho nang da di to ne de ni da cha dang je ya ge chap du de ni jam ning je da hirab la so ba kon per dong da ba da de da we ji yong guan de
So, for example, when you are watching TV and then you have the TV over there and you're sitting here watching. Вы сидите Sometimes it also happens that we get all involved in the film, and that it's like the mind goes into the film or the film goes into your mind. что происходит в фильме, и как бы переживаете все в действительности. And then that's why sometimes when we watch a film, we develop all kinds of emotions of attachment and aversion and so on. Мы начинаем также испытывать определенные ощущения, связанные эмоции с mind and the teachings of the Gongchik. So it's almost like you're hearing the Gongchik in your own mind. It's all happening in your own mind. But then instead of developing thoughts of attachment and aversion, и это не то, как мы должны воспринимать эти учения, не то, как мы должны слушать без привязанности, прощения. So if you are able to listen to the teachings in such a way, then it is according to the words of my perfect teacher, where it says, then you will naturally be free from естественным образом faults and освободитесь от разных ошибок. Gongba shibande malu jarwa thamji ka gongba ramnari chojo ka san dusum chojo dusum sanje thamji ka gongba ris teni jikba hibade gareresena teni chojo dang dusum ji sanje thamji ke teni song yaba lakbar tu Zambeling de ganla triple churzone payomba teni кадин. Сейчас звук нормально или нет? Я просто не могу разобраться, у меня почему-то пропадает я пытаюсь разобраться с настройками, но пока не получается. Как меня сейчас плавает звук? Dodi denu la sobe denu som ju gwan de sena ta ju de ye jabe ju be ju namjur la mi ju la soba te thamji ke donda ningbo cho jig de ma deb ya ba cho de dam de ma baba tela ta gomba chik ba shugo yores. Then the word Gongchik itself, so the single intention. Intention or Gongba in Tibetan. It is the intention of all the Buddhas without exception. All the directions and 3 times. It is their intention in my mind. And single or Jigba in Tibetan is that the teachings of all the Buddhas of the 10 directions and 3 times. In particular, the teachings of our teacher, the Buddha Shakyamuni, Будда Шакьямуни, нашего учителя, as a Nirmanakaya, его проявлений. The sutras and the tantras. For example, the sutra path in general consists of the teachings of the Vinaya, the Abhidharma, and the sutra collections. Было им подано в виде 3 разделов сутры, Виная и Дхармы. The action tantra, performance tantra, yoga tantra, and
разделов тантры, это йога-тантры, действия and so forth. So и the высшие. single intention is that Единое this is the single intent wherein намерение. all the teachings, sutras and the tantras of all the Buddhas gather into one single essence. И, в принципе, вся их учений на собственном представлении. Единый воедино. Jedang tarang ngaran so nangba sanje ba je yong dang lakpar de boju nan di yong so zo ba ke tinju tamje sanje ge gongba da mantun ba sobju tu som je gongba da mantun ba yo ma res chama jik ba res chebar de ndi gab so gongba jik do man pa yun de papdang de la deni mandawa chebar de pa ba med songwa Data which do son de yoba jimsin la tinde tani dahi je karma ba muchu dorje je pa muchu dorje la so ba ke tani gosum gup cha de je de tani sungrap ke yong su ban chob de song ya ke nenga ra wo de so de su ton ne song yong ko yoba rwa den gong ba chik dom ba tang de la tumo ma yin ba yo re sta la Tini yongshi sawa yukso sta dike da dambo te rekhe jana. So then how the single intent unifies into a single intent, how all the intents unify into a single intent. И каким же образом намерения, разные намерения собираются в одно? All of the teachings, there's none of them which are not in accordance with the enlightened intent of all the Buddhas of the 10 directions and 3 times. So they are all in accordance, in agreement. И на самом деле все учения этих Будд, 10 направлений, они на самом деле согласуются между собой. This is a very unique and quite fascinating way in which all the teachings combine into one. Они на самом деле очень непостижимым, невероятным и возвышенным образом они собраны в одно. I respectfully pay homage with my 3 doors. I have received the vast sacred words of the Buddha all in one. And this is why he said that. It is because the single intention has a very unique way of coming to a single point. И на самом деле уникальным образом все это собрано воедино. Tene de dabu dambu chi gongba chi bu yong de ge tene da song ge yore chu le tin ba yang cha le zhuwa shi chu le tin ba yang cha le zhuwa shi ba de yin chu lok de chu ju gang la yang me ba ma je ba cha ni tene da tara chu le tin ba yang cha yo ma re shi Chu le tin yang la long ra ya nin ka yong go yo ma res de yin de gang ge ji so yang man dang we so lo par hyu bu ju ma jong so yo re de ka re shu ba ina de sob ju tu som jia wa tham ji ge gong ba de dong ne ti gong ba de cha ta ba yin de tra yong ba re ma do ke de ni Jiktin jirtang ketan jiktin karala bro mukil gapso tang je tene wang che chong le tene wang chia de so kan do ba da pha tun ya ban raw tang jirtang a zon jiktin ke ja he ba ya na
Yamana soso ke trumta te chun zinya ke chi to mandring nayang tong la mene nayang teni soso ke zin ke ma zin dek da wo je ne che tanda wen chok jam ne zui ya pa ma yin ba te da we ji ya bo ko ma sang e ta ya bo ko ma sang ka che zan ko ma sang teni chitam chiten de la wang che kare jitin de la pe lang ba yin na wang che chong le tin wang chia tam che gi jig ri lam na don la te ma yin na ya ri se pha khe lang ne che zu ya ba te ta ba ma yin ba cham chang a so tan da yong ge yo ro wang che ba sana gan su re na wang che dan jitin ma ni top hyuk che chong ni yo na top chia te ke chi tha ro chi che so na te don la ma ne na ri se khe le yo ya ro ma mo yo yong ge yo ro te ta ba ma yin ba teni soso ke trumthan ro te chuk kin zia k chi de o nga drugong ba yin nge ran lok chi zong go do yin la ma da wa chi chi ge do ta te chi du tu ngu pi ne wa to la hi wa go to la te ta ba mi na ya te ta chi zo go do tin chuk ke zin de je na ma ta da chuk jam zu ya ba ma yin ba shu ge hi wa ne lo gang yin ba te ta ba chi 토니 마히 앵그 요바요 인장 되니 강기 지소야 마랑 바스 텔레티나 로파르 슈쿠니 니바 미송도 Pana hiken daron lemmenda 라 hiken no lemme vatano 이에는 날람마도에 daron shomno na due kasna inchi tela tag yorava 진티 토니 진텔라죠 담치 공바 책바 키 시소가 저 때. Yeah. Yeah, it seems like Kemp was already reading from a text, but I don't know where this is in our English text. So now coming to, so this is we're still speaking about the name of the text. И Кенпо уже, по всей видимости, читает сам текст, и он приводит название его. 공바 찍바 시샤와 육소 생애된 데 해장도 위와다다. 자와게 부에 있는 데마 쭉찍 난도. 11는. Yeah, we don't have to put in text. Yeah. Anyways, yeah, we don't have. I don't know where this is in the English text. I don't have to in text here. So the teachings of the single intention of the Holy Переводчицы нет самого текста. Is that explains how it is not biased in any way. И в нем описывается то, каким образом сам текст не искажен чем-либо. So it is free from like an abyss, like that one could fall down from, like a dharma abyss. So which means that it is not biased by any other religion. So therefore, one will not fall down an abyss, or kind of like a cliff. There's no danger of falling down a cliff. So it is authentic and in line with the Buddhist teachings. And then also, it does not follow any other tradition. So one will not go astray by following anything else.
that is contrary to the enlightened intent of all the Buddhas of the 10 directions and 3 times. So this is a commentary that is purely commenting on the enlightened intent of the Buddhas. And it is not something that is explained to please the minds of maybe very powerful or very intelligent beings in the world. And it also doesn't fall into the mistake of clinging to one's own lineage, for example, thinking that I'm a Drikunkagyu practitioner and I have to uphold the Drikunkagyu lineage. So there is no kind of force of upholding a certain kind of viewpoint that belongs to a certain lineage. So that is also not what this text does. So what this text does is it shows how things really are, so that the Buddha showed how things really are in their nature. It doesn't follow anyone else's view or desire. It simply states how things really are. So in that way, it remains completely unbiased toward lineages and so forth. Показывает истинную реальность с наших концепций, которые могли бы ее исказить. Dorji Sungja ngapjuba Shisawas. Nandi Kapsu Tsingude Dorji Song Jatang Abju Yore Dinama. One Tsegrekin to Tenda Tin Yorwa. Then Dinage Dorje Hiba the Jetan da Shutamje Jinelo Nature Jetawa Yindo Munden Zebana. Then Floa Meba Telatini Jetawa Yindo Timba de la Malavachani, Dorje Senandekio Baris. So this is for the name of the discourse, and now we come to the actual body, which consists of 150 Vajra statements. And we go through each of these. Структура описывает структура текста, которая состоит из the nature of all phenomena разных важных высказываний. As it really is, unfailingly, unmistakably, and so that is why Vajra. И они называются так важными темами, потому что они безошибочны. Dorjes. He de la yin jura me bechani Dorjes. Tene detabe yonlon de la yin ta toge la soba. Ke lo ta chezo lo de chunwa. The zatamje ke tene Pajate deke jalo samare ote itiri oreta teni tahi gang la tele yin den jura me be dorje lab chaimba ti ote teni data be yolong de ke teni nature de to so ina teni mato ta loparto wa ta teni techom ta Marek Bagan Trua Yonsu Zoba, then the Zawani Jum to Bucket and then Nuba down Bob the Dimba teaching it in Dorjes and seeing the Tagi Resondwa. So it is also called, it is also a Vajra because all phenomena, no phenomenon transcends the fundamental nature. That is why Vajra. And the fundamental nature is also ever unchanging.
also that is by Vajra. And when one realizes the nature of these teachings, this discourse, then this knowledge has the power to completely destroy all wrong views, all misconceptions, all doubts, ignorance, and all confusion, which is also why it is called Vajra. И почему же они называются важными темами? Потому что никакие, они не описывают то, каким образом феномены не покидают свою истинную природу. И помимо этого, это знание этих тем, оно помогает преодолеть все омрачения. Dorjisung jang up jiba shisawa topji wanzu shakja singala chansa los terra. So there's, it says in the beginning, in paying homage, but mostly I don't see that in the very beginning. It says pay homage to the Buddha who possesses the 10 powers. I don't see it in the English. 10 powers. Lama dang tenikla pehla la chakchalo la kudo. Ne chi de becha de karen sare. Namo guru laya terbe. Tsawa de. Te in samarda. Tang songola. Dorjisung jang up jiba te tsawa de jurmino. Topji wan shuk chaja singela chansa lo temi u sar thukji jingkar da mandi shizeng bo jatawa tamje zikba kunchin ji je nyami rin rgong rin ji chansa lo to so ando. Yeah, not logistic thambo to la we are again. Ale che de la yosaro chukun hisa babjine lo tin tan do eje. Dewa ka he tin go zo ido. Mare nga tara tsawa na ne yong. Tsawa de ye ya jin. Ti tsawa mare be. Te tsawa re. De gonje k tsawa. Ni nga ti tsawa mare be. Te tsawa na chuju da zombar tam ja yor ba. Chuju da zombar tam ja de chirana de ne yimba in sarwa enna da. Tsawa de chukun hisa. I think we have a completely different text. Da nenga hiramado. I don't know what his 10 powers are. Okay. That's how it. Yeah, I don't know. This is like something completely different here. Konti iga tang chama ti iga chama nga iga ti ta ga sare. Nga iga ti chapter vera kana iga ti. Tin the root text made isn't there? Yeah, but it begins with the first Vajra statement, the root text. But I think perhaps with. I think you are looking on the praise. The praise also the I'm looking at the first Vajra statement. And then before that is the praise, yeah. A long time before that. Okay, but it doesn't matter, I think. I will explain a little bit this part. Okay. And then we will come in soon. Sure. We will come soon on. Vajra statement. Yeah. Okay. Jidanda de top ju wan ju shakja single cha cha lo sita diga ju tumba la chubar ju ndu de tumba la cha chubar ju go de top je dan den ba wang je da din ba drak thone tini chubar ju go yor ba tini ta top
산지가 톱도서 저당 다 그 돈이 좀 char라서 버튼다 톱도서 요래 때다 넘바 산지가 쪼치 휴데 샘그 용딩 그 돈이 드라 돈이 톱도 좋은 거 여러 때인자 무반침 톱스 되네 둘자 데 되네 택바 체총 가르게르 진리다 콜무바 간난도 삼나 단단치 벽에 top tambo top jona ke top tambo terendo So then, first there is this. It begins with a praise to the Buddha. So it says, I pay homage to the Buddha, the lion Shakyas, who is endowed with some 10 powers. And so in terms of the Buddha's powers, there are certain powers based on his body, for example, miraculous abilities. However, the most important power that the Buddha possesses comes from his mind, is a quality that comes from his mind, and from this actually all the qualities, all the powers arise. So the first power the Buddha possesses is the power of knowing the aspirations of all beings. So the Buddha knows what kind of beings they are, whether they belong to the greater or the lesser vehicle, what kind of disposition they possess, what kind of state of mind they have. So that's the first power of the Buddha. bakcha tani samba kam nyumo ba kam namzang nyumo ba drobe namzang ka kam kan da kan ba da so chin ke yoro ti chani kam na chon chin pe to So then the second power is the Buddha's knowledge of the specific characters, a kind of a disposition of beings' minds, so that he knows that, for example, that due to past imprints and afflictive emotions, this is the state of mind of a being, and then also he knows how these specific states of mind and afflicted states of mind can become liberated. Tene top samba de wambo non ka chimpa top de wambo chimpa tops the wambo non ring the wambo rap de ta kang de ba chi chimpa top. Then the third power is he knows the mental capacity of beings, so whether sharpest or average or inferior, lower mental capacity. Tene top ye ba den dang mu jeta yimba jewa kang da kang da lang ne kang da kang je ba top ye ba dang dong a ba de tene jewa ndi shimala tene kang da kang de jewa lim ba de la so ba dang jin qing ge yu zang qian po wa hu ne ji tin da qian po ba tops top ni. Then the fourth power is that the Buddha knows the previous lives of beings, exactly what kind of birth has been taken in the past. And the fifth power is that he also sees into the future what future births will be taken. Tene ngunto lama ke kompang dang ngile tene tamche chi pu kompang la duwar se pa lam tamche chi pa ka top tukpa te rwa. And then the sixth power is that he has the power to know the complete path to the higher realms of gods and humans, and to the state of liberation and omniscience.
Путь высшие миры. Tene bena jo kunjong la din and drive dunga din ba tang jo ta lamnare lamdi godin la din and drive lamji din ba zenare data ba jumje kene ba jo gewar din and drive dewa jo me gewar din and drive dunga la so ba yunga la data tam jin chim ba legend drive chim ba top then the legend nami and that number member shiba the nami ke cha chamo chunchi then chingeris that of chimba top down then he Он знает knows также the workings of cause and effect, знает закон that причины и следствия, the что cause, причины. the origin of suffering leads to the result of suffering, Он знает причину and страдания, how the path leads и как to путь cessation, ведет how virtue leads to освобождению, happiness, how как заслуги non-virtue leads to ведут suffering. к So he knows хорошему рождению. the workings of karma, cause and Он effect, знает полностью все and причины и also следствия, he закон knows кармы. the subtle maturation of karmas accumulated. then the double jumde ta sola landur che palatine landur nyamni che palatine ta nyumo ba da namjang ge cha rapa zamde chinkin de ta chancho sumba sa tambo ni sa dumba la supa pardo chinto ko yorite ina yang deni chetawa yindo gandar 힌트 프로듀싱와 데이터베지 칭킨데 산지 냐지 인상 되니 군유다 남상 그차 차와 담지 침부터 때 그바데린도 주바데다 pen tinji kanzak tone in da sakwa sepan chimbo to churete la pen nin tu ina nyumo bodba pangwa tene tikpa chimbo ina tene da shizudba da nyumo bodba separ pangwa o tela soba tamje ke tene panglang kcha tamje yongsu chimbadela saba sepen chim top state top jot there is Then the ninth power is that through he knows that through practicing what needs to be done and what needs to be abandoned, какие практики надо сделать и от чего надо отказаться, что должно быть запрещено в соответствии с кармой. So he recognizes the workings of the afflictive emotions. And so, for example, a bodhisattva who is between the first and the seventh bhumi, those bodhisattvas can recognize this to an extent, but only in its coarse form. So they can recognize the coarse workings of cause and effect when it comes to the coarse afflictive emotions. But they still have not completely in its entirety realized seeing it as it is. And the only one who has seen cause and effect in its subtle workings even is the Buddha. And so it is subtle knowledge is the ninth. And then the 10th is that he knows that what is to be abandoned on which level. So Shravaka or Hira, for example, abandons the obscurations of afflictive emotions, and someone on the Mahayana path abandons the subtle obscurations, the omniscience, along with the obscurations of the afflictive emotions. So it is a knowledge that knows all the various aspects of the path of abandonment.
Chính chỉ để xem ra sao mà sẽ thì sáng nay mà chỉ buồn ngang chỉ bắt chỉ chẳng chán cái xong cái đó xem ra mà nó So just up until now, maybe there were a couple of verses that were not the same in our text. But anyways, once we get into the text later on, it will be exactly the same. So please don't worry. И дальше мы продолжим по тексту, не волнуйтесь, изучение заслуг. May every being alien with disease be free at Пусть все once from существа every будут malady. свободны от May all болезней. sickness that afflicts the living be instantly and permanently healed. Thank you very Вылечены, much. в общем. Молитва о здравии всех была прочитана. Спасибо всем. Okay. Oh yeah. See you in 3 o'clock. 3 p.m. I thought Yes. no. И 3 часа по их времени следующая сессия. По московскому это час ночи. Не знаю, будем ли транслировать или нет, посмотрим.